Na msodakta kabisa mtazamaji, shukrani sana kwa kuzidi kuwa nasi hapa ndani ya Al-Huda TV Mwongozo. Kwa makumbuka hichi ni kipindi cha Sabah Al-Khair ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi mwendo wa saa 2 asubuhi hadi saa 4 majira ya Afrika Mashariki. Na moja kwa moja tunaingia katika kitengo cha hamasisho na wasia kwa vijana, ambao hii leo tunaye Lewis Momanyi ndani ya studio. Tutakuwa tunazungumza naye kuhusiana na masuala mbalimbali, utamfahamu zaidi na baadaye kuweza kuazamia masuala ya vijana kwa sana, kwani huu ndio wakati ambao vijana wanataka kwenda kutumiwa visivyo na wanasiasa. Wapo wengine ambao wanatumia kwa njia sahihi, lakini wengi watakwenda kutumika kwa njia ambayo sio sahihi kwa sababu ya pesa ndogo kabisa. Tuzungumza ni kwa nini inakuwa masuala kama haya, na vile vile tuzungumzia kuhusiana na viongozi ambao tunachagua vijana. Nuru Said alikuwa amesema kuhusiana na vijana ambao wamechaguliwa uongozini lakini katu hawasaidii hao vijana. Naye Nuru Said Guji, mambo vipi? Mambo freshi. Kitengo chako hichi? Kitengo chetu. Haya, umemsikia ni kitengo chetu. Akisema chetu basi unaweza kusema nasi kupitia 0703239943. Ndio nambari yetu mpya hapa Al-Huda TV Mwongozo. Kwa unapita kwenye kio chako unaweza kutupigia ukaweza kusema nasi. Vile vile unaweza kusema nasi kupitia mitandao ya kijamii. Kwenye Facebook tupo live, na kama nilivyoweza kuambia kwenye kingamuzi cha Go TV tupo hewani, na pia kwenye kingamuzi cha Azam tupo hewani. Kama wewe ni mzazi unawaza ni karia gani unataka mwanao afanye, basi pia Lewis mmoja kati ya shauri ambao wanashauri vijana kwa taaluma ambazo tutakwenda kuzamia. Kuna wengi wa sisi vijana tumezamia taaluma ambazo baadaye tunafika katikati tunaona la, hii sio taaluma yangu, na kwenda kuhama na kuingia katika taaluma nyingine. Labda umetumia fedha nyingi, kwa hivyo unapokuwa na Lewis anakuonyesha njia sahihi kabisa na njia gani ambayo unakwenda na. Nuru Said, najua ilikuwa ndoto yako kabisa kwa mwalimu. Kabisa. Mimi nashukuru Mungu ali. Kwanza kile nilichokuwa nataka, Mwenyezi Mungu alinipa zote. Alhamdulillah. Mimi alhamdulillah niliazimia kuwa mwalimu. Nilipokuwa primary. Nilipofika secondary kuwa mwalimu. Nilipofika secondary kuna mwalimu wangu mmoja wa Kiswahili anaitwa Bwana Tom Shivashi. Akaniambia, bwana wewe utakuwa mwanahabari wewe. Hiyo walimu achana naye. Wallahi sikudanganya. Form 1. Kwa sababu ilikuwa zile comprehension reading mimi ndo nazisoma. Wewe wachana na walimu wanahabari. Ushaona? Sasa akanipa walimu, akanipa na wanahabari, akanipa na uimamu. Ni nini nyingine tena unataka? Mashaallah. Na soka ilikuwa bahati mbaya. Soka ilikuwa ni ndoto ambayo no. Ilikuwa kweli basi soka kwa vizuri. Pia mkufunzi wako angekushika mkono kama mwalimu wako Toma, kwa basi wewe utakuwa mwana soka. Kama huko soka kwanza kabisa babangu, Mungu amrehemu, marehemu Talib Abdo, alikuwa ni mwana soka anayojulikana sana, na alikuwa anapiga right back number 2. Anakaba. Number 2. Sasa mimi nilipoanza kupiga soka nilianza na goalkeeper. Nishaelewa ni kwa nini ulikuwa goalkeeper. Nikatoka goalkeeper nikaingia namba 7 bro. Sasa ile line ya Buda mimi niko namba mbele yake. Alafu mbele yake hiyo namba mwenye anacheza nyuma yangu babake alikuwa anacheza mbele ya baba. Wewe mlibadilishana. Tulibadilishana. Alafu sasa ndoto ilizimwa aje, mbona uniulize? Ilizimwa aje? Nikaenda trials Sony Sugar. Nikaambiwa juggle from goal to goal. Ya kushinda bwana. Pole bwana. Kwa hivyo soka niliupata uzeeni. Sio mbaya utotoni. Lakini picha ziko, mashabiki wako. Hatujaziona picha hatujaziona, uliocheza nao pia hatujawahi kuwasikia. Wapo. Akina Kevin Oluoch bana. Majina kutaja sio shida. Hata majina labda mtu hata hayuko. Ashakufa. Karibu sana Lewis bana. Asante. Habari ya asubuhi. Salama sana. Uko salama kabisa? Niko salama. Nafurahi sana kuweza kuwa nawe katika mahojiano yetu siku leo. Unaonekana una furaha sana. Sasa bwana mgeni. Lewis karibu sana. Asante sana. Usijali na mambo yetu hapa, longa yangu na huyu bwana huwa haishi. Huwa haamini mimi nilicheza soka juu niko na kitambi sasa hizi. Namwambia kuna wale waliocheza soka miaka hiyo ukiwaona sasa hivi utashangaa umeumwa na nyuki aswa. Unajua mwana soka ana mwili tofauti kwa sababu unajua mwili wako miaka yako yote umekuwa ukiufanya mazoezi. Unajua ukiwa mtu wa mazoezi na ukiacha mwili wako unafura haraka. Sasa ukiacha mazoezi tu kidogo, ndio maana wachezaji wengi ambao wameweza kustaafu kama wameacha mazoezi kikweli wana mili tofauti. Lakini ambao Simon Mulama bwana sasa na wale ambao wameacha lakini bado katika taaluma ya ukufunzi wako vizuri. Kwa hivyo ni mazoezi tu, mwili wa mazoezi ukiuacha tunakuwa na furaha. Kwa hivyo usiwache wewe mazoezi. Amekuacha itakuwa ngumu kwa sababu mazoezi pia ni ibada. Kwa hivyo tunawajibika sana. Ibada zipo nyingi, sio? Lewis karibu sana katika kipindi chetu cha
na wasia kwa vijana pamoja na hamasisho. Mara nyingi hapa tunawapa moyo vijana ambao kidogo pengine wanafikiria kwamba wamefika mwisho wa maisha yao, ili kuweza kuwaeleza kwamba bado ndo tumeanza. Karibu sana Lewis. Kwanza kabla tuweze kuzungumza zaidi kuhusiana na mada ambayo umetuleta hapa, hebu tukufahamu zaidi Lewis aswa ni nani, umezaliwa wapi, umesomea wapi? Najua Kiswahili kidogo kitakupiga chenga lakini ukichanganya pia itakuwa bora zaidi. Asante sana kwa kunipa ruhusa kuja hapa. So kwa majina naitwa Lewis Momanyi. Nimezaliwa pale Kisii, Nyanza pale. Ndio nimezaliwa, nikasoma primary school pale Kisii. Nikatoka hapo nikaenda university where nilifanya Bachelor of Commerce finance, because nilikuwa mwanabiashara, huwa napenda mambo ya pesa sana. So nikaingia pale, nikaenda Egerton University pale, nikaenda nikafanya finance. Baada ya kumaliza pale ndio nikakuja sasa Nairobi, nikaingia masters. So hapo masters sasa nika enroll for masters in business management. Bado kwa hiyo line bado ya biashara hizo. Because kwa sababu nilikuwa nataka ile because nilikuwa unajua kila mtoto vile mwenzangu amesema, ukiwa mdogo kila mtu unataka kuwa ile career yako, unataka kuwa nani ukiwa kama alikuwa anataka kuwa mchezaji mpira soka. Lakini mimi nilikuwa na vitu mbili nilikuwa nahitaji kupata kwa maisha yangu. First nilikuwa nataka kuwa daktari and also wanted to be an accountant. Those are two things nilikuwa nataka kwa maisha yangu. So by virtue sasa vile nilikuwa naendelea daktari, I wanted to be a doctor because of one thing. Kuna ile nia, I wanted to be a solution provider. Nikiwa mdogo pale ulikuwa na mtu anaenda kwa daktari, unamwamini because ukienda pale atakupa suluhisho. Kama unaumwa, kama una shida zako, anaweza kupa suluhisho. Na pia nilikuwa nataka kuwa accountant because nilikuwa naona pia the way ya kuhesabu pesa. Huwa nilikuwa napenda hela. Hata nikiwa mdogo nilijua sasa nikijua kupanga zile pesa zangu na kuinvest kwa biashara, itakuwa mzuri kwangu kujua vile nitaendeleza maisha yangu. That is why sasa nilienda accountant. So kumaliza pale nimefanya my undergraduate, nimemaliza nikaingia masters hapo Kenyatta University kufanya masters in business administration. So nikaendelea pale, ndio vile nilimaliza pale sasa ndio sikuweza kuwa yule accountant bado, but as tulikuwa tunaendelea nikapata kumbe niko na another calling. Because nilikuwa naenda nikiwa university pale, I could be able now to speak in front of people. I could be able to offer solutions. Then I realized that I could be able to give different solutions. I didn't become a doctor, but I became a doctor in the other side. I could offer solutions to people. Ukitaka na wasia fulani, how do I approach my career, I can be able to advise. If we want to do mambo kama pitching, I could be able to advise. If you want to do advice in terms of how to approach different people, I could be able to support that. So hapo ndio nilikuja, so that I could be able now to start now my career in terms of how to approach it. So currently vile tutakuwa tunaongea ndio nitakuwa nakueleza na in terms of the leadership journey, that is how it started. Because now I realized that I could be able to offer solutions to different people, be it youths in leadership, be it if you want to be able to kuangalia which career you want to take it, be it in terms of mentorship, because every person has become great because of a mentor. Kila wengine ni wazazi wao, mtu amekumenta, wengine they are looking for people who made it in societies, anasema I'm looking to someone, I'm looking up to someone because I want to be like that person. So every person na wanataka mtu wa kuashika mkono kueleza, if you need to achieve your dream, this is how to go about. So that is me. Currently I've been able to get different opportunity to work with different companies. Bila nilimaliza shule immediately from university. That's why I knew that my leadership started. Nilimaliza shule immediately, I could be able now to get the first job I got. I was very tiny. Nimepata pale nikaingia leadership. Unaingia pale because after masters? No. After our university ya bachelors, nimeingia one of the banks. Bila nimeingia kwa bank, I was very young with no experience. So ukaingia pale nikapewa, you're supposed now to lead like around 10 people at ourselves. Others are older than you. You don't have experience that. So hata unajua nienda pale interview, watu walikuwa they had called for applications. They want a team leader cells. So mimi I didn't have experience. Then I said, what do I lose? Let me just apply. I'll get a good experience. Then when I went there, wakaniuliza, how comes you apply this position? First of all, una experience, una chochote, hujajua banking na unataka hii position. Maybe what I told them is, I told them that in university I was a leader. So nikiwa leader,
a leader you don't really need to know about the products. You only need to give direction. So naambia kama nimekuwa leader hapa, si lazima nijue hizi mnauza nini na nini. As long as I can offer leadership, I tell my team this is what to do, this is how you approach the market, even ndio tunafanya reporting, they can be able to do that. Then they saw that we need to give this guy a chance. Wakanipa chance pale kwa kama team leader. So even hata tuko naongea na wengine wananiuliza kwani uko na ile lugha ya mtaa, uko na godfather, unapataje hii position hapa? Na mimi sasa, because wengine walikuwa wakubwa wangu, nilikuwa nawaambia, sikuwa nataka kusema sina godfather. Nilikuwa nasema nilipewa because of merit, na labda waliona naweza au kweli Mungu tu. Ni Mungu. Nazao ni Mungu amenisaidia kwa hapa, lakini sasa tulifanya kazi tukamaliza mzuri. Then kutoka hapo, with the work I did, that's why I always tell, as we proceed, I always tell people, whenever ukipewa chance kufanya kazi yote unastahili kufanya, do it as if you don't need to see kama any person is looking, but there is somebody who is always looking. Ukipata ile opportunity to work, just work it best. Do whatever you could. You'll find that somebody is watching whatever you do. Sasa mimi nilipata ile kazi, I was working wholeheartedly because I knew that I need to prove myself. Nimepata opportunity, there's a lot of people looking for jobs, but getting that opportunity nilikuwa nimepata, lazima ningefanya kazi. Kufanya hivyo, alafu another bank kumbe ilikuwa inaangalia vile nilikuwa na approach kwenda kupiga, I was called. Nikatuma kwenda side za Ukambani. Nikapewa, I don't know kama it's good to mention the organization. I'm not sure. Sasa nikaitwa pale Matu, yani nikaitwa Faulu Bank. So vile ningia Faulu, sasa nikaambiwa nisimamie Matu, Mwingi na Kitui. Yes. Matu, Mwingi na Kitui. Sasa ndio tulikuwa tunaenda pale sasa in marketing sasa. We just ndio walikuwa expand kwa na pale. So they needed somebody to be in charge of marketing hizo mahali Matu, Mwingi na Kitui. Sasa nikatumwa pale, nikaambiwa sasa we've been able to see what you're doing in the other bank where you are, so we want to give you another bigger calling. And by that time I'm still young, I'm around 25-6. I see. So nimeenda pale nimeenda pale marketing kufanya pale. Uko na hofu yote wasa siku uko na kwenda bana, hili ni jukumu kubwa, labda mimi acha nisalie tu hapa. Napelekwa kabisa, na tulio nyumbani na kuna wale bosi juu watu unakwenda kufanya kazi watu bosi wajui kabisa na jukumu zito. No, I was always motivated. Nilikuwa motivated because nilikuwa nasema kama nimemaliza shule na nimepata kazi ya kwanza, nimepewa kwa leadership. Nimepewa ile without own experience, lakini nimepewa kazi. So nilijua that every opportunity which comes, it is always a learning process. Mimi nilikuwa naichukulia hivyo. Nilikuwa nasema mimi nikiingia kazi pale nitafanya, nikishafanya ikinishinda at least nitakuwa nimejaribu, nitakuwa nimejifunza kitu fulani pale. Hata nikienda kazi nyingine nitakuwa nimejua how to handle it next time better. Because there is one of the quotes iko famous pale nasema, when you call for a job, don't say you don't know it. Ichukue hiyo kazi, then you learn when you're there. Yes. Every kazi, as long as umejitolea, uko na that urge to work on it. Once you proceed there, you'll be able to work on it. So nimetuma pale Ukambani pale. Ndio mara yangu ya kwanza zienda pale. So ndio it was my first time going there. But now I knew that the best thing I'll be able to do is that nikifika pale, uzuri I was working with the team, so nilikuwa na watu wa sales. So I knew that the best way to be able to do is this, and one of the things which as always imekuwa kwangu, nimeamwanga that si grow peke yangu, I grow with people. In English I always call it shared prosperity, because if you grow together, you'll be able to proceed together. Ukigrow peke yako, wale wengine watakuwa, they'll not be motivated. Kabisa. Itaendelea hivyo. So nikafanya pale, tukafanya kale miaka kama 2-3, all went well, and the way I said that my mantra is always do your best, you never know who's looking. Kufanya pale kumaliza ndio kidogo Strathmore Business School, Strathmore University. Kaitwa Strathmore University, sasa nikakuwa business development manager. I began sasa hapo sasa we started now handling different companies. Hizo companies that tulikuwa na handle is that we need to customize different solutions kwa hizo makampuni Eastern Africa, Kenya, Uganda, Tanzania. So tukachapa kazi huko, nikafanya kazi pale. After kumaliza nikaingia Kenya Institute of Management kwa consultancy department. Ikaendelea nikaingia Ronald's LLP, nikakuwa sa head of business development East Africa, kuwasimamia mambo ya audit, tax and advisory. Among this is in career journey yangu, but also on the same side, sasa I can be able to say on the side, kuna vile mambo kazi sasa hiyo ilikuwa my profession, but what am I doing also in terms of leadership? It happened that also I felt that I had a calling, because by given that opportunity at a young age to be in leadership, I saw that I also had that opportunity to be able also to change people's lives. And how could I do that? Tulianza, we started by having initiatives. The initiative we started is that we started by getting on Saturdays. We bring youths together. After bringing youths together,
wanakuwa na ile networking sessions. We bring for you, kama wewe ni you're good in leadership ama you're good in finance, tunawaleta pamoja, they train the youths pamoja, then they network, and so we started doing that every Saturday. Every Saturday we just look for a venue, we just call the well wishers, we just look for experts in the industry so that they come and talk to the youth for people. It started picking. Secondly, again, I realized that before you go for leadership, you need to have that unastahili kuwa unapenda masomo sana, because we say that no one is too old to study. So I started an initiative to most of my friends. Mara kwanza nilikuwa na dumishwa kidogo, watu wanasema unafanya nini. What I wanted is that all my friends, whenever they had like a birthday, mimi sikuwa nakupea zawadi. Mimi nilikuwa nakuletea kitabu. I see. Ukiwa na birthday, all my books. Ukiniambia uko na birthday, so I go buy one book because I can give you 1,000 shillings. Ama naweza nikina kuna keki pale, ama kuna present, unapata like around 2,000 shillings. But then if I go somewhere and nitafute kitabu, then nikuletee. Nikisha kuletea vitabu kama 2, I know that is a knowledge which I'm impacting to you. That is something which I know I can do that. So I started doing that, and I realized that within a span of almost like around 3-4 years, I'd already issued, within a span of 3-4 years, I'd already issued almost like around almost 5,000 plus books to my friends. Yes. Because I used to give like 3-4 books to people. So that's why I saw that also we need to encourage that reading culture. Ndio maana yake vile nilikuwa nafanya hivyo, I was recognized by sasa World Literacy Foundation. Sorry, they saw that because he has that thirst for knowledge, is doing that, encouraging what was somna, is encouraging that people to have that reading culture. Then I applied. There was that program which they had, that they wanted ambassadors from different countries so they can be able to promote their aspect of the reading culture. Nika apply pale. People applied from all over the world. Then I was very nikakuwa mzuri. Sasa after I did apply for some time, then I got feedback that I've been selected from Kenya. Yeah, to join that program. First of all, they had a program. That program ulikuwa naenda una train for 2 months. Once you're being trained, so that now you become an ambassador in that country. So out of the 9,000 plus which applied, and I was successful now to be able to join. So now whatever now World Literacy Foundation wants to do the initiatives in Kenya, kama wanataka kwenda shule kusupport, kama wanataka kufanya anything, maybe book drives, kama wanataka kusupport in any initiative related to what do you call it, literacy and education. So I'm one of the contact persons who can be able to do that. Then you can apply, because of the mentorship which I used to do every weekend to support the youthful guys. I was also recognized by Mentee. It's an organization which is based in Chicago, USA. And what they do is that they're looking for youthful guys below 35 years, because right now I'm 31 years. So they look for youthful people. Once they look for youthful people, our sasa watumia kama kielelezo, like if these are young guys who've been able to make it in whatever they do. So sasa we advise them in terms of career choice, in terms of how to approach life, in terms of being that having that ability to believe that irrespective of everything, you'll be able to make it whatever you need. So that is just a brief about me and other initiatives we've been able to do. But hiyo ni mimi sasa ya nikielezo yangu as a person what I've been able to do. That brief is very brief. Safi sana. Dakika 2 wapi? Ufikishe 2 wewe. Ufikishi dakika 2, nakwambia ukweli. Ipo siku utaniheshimu. Tuanze. Ipo siku utaniheshimu. Ulizaliwa Mvita, ukaenda Tononoka Primary, Tononoka Secondary, Mount Kenya University, kwisha. Gani ngine? Iko siku utaniheshimu. Lakini nafikiri it's an amazing background, and I'm very sure that even the guys that are watching Lewis are feeling that if he can do it, why not me? Because there are so many that go into, like you've said, careers that are not what they want to do. Alafu baadaye unapata kwamba anataka kubadilisha na kurudi. Lakini Lewis, changamoto za safari yako yote hii, challenges ambazo you faced since the time you left, maybe let me start from the time you were in school until where you are today. Part of the challenge which I faced is that, and I think this is happening to very many youths out there. One of the things I always tell the guys is that every person wants to go to work and say that I want to be motivated. Yes.
right now when you approach any youth in terms of what he wants to do, the first thing you'll be able to say that I want to be motivated. But then what I always say is that it's not all about motivation in any work you do. The first thing you need to ask yourself is one thing somebody needs to have is what you call discipline. Let me give you an example. If you ask someone, was Nelson Mandela motivated to be in prison? No. He was not motivated to be in prison. What happened is that he had that discipline, that he knew that this is where I want to be. Even the people who have been able to be successful, even waking up in the morning. So there are some people you'll be able to say that it is not people waking up at 3. Some other people don't want to wake up at 3. But because they know their goal, this is where they want to be, they have to sacrifice. So whenever you get now this opportunity, take them as an opportunity to be able to learn. Don't say that nimefika mahali, whatever I'm doing this, I need to be motivated to be able to do what? To be able to achieve something. Even Kina Kenyatta, even these people have been able to make it. Others people want to, even our famous maybe leaders who are enjoying now the freedom in this country. You realize that other people went even to prison. Yeah, but they knew that at the end of the day, this is where I want to be. You cannot be able to say that somebody was motivated to go to prison to be successful. No. It is just the self-discipline which they had. Walikuwa nasema that I want to be somewhere, that is where they could be able to reach there. So the clarion call here, Momanyi, is sacrifice, whatever you do. Exactly. Exactly. And then secondly, you need also to have eye for opportunities. I always tell my friends, you might be very good in a certain aspect. Maybe that's why I left accounting. And I'm not saying that accounting is bad. I'm just saying that personally that's why I left accounting. Because some jobs you realize that's so technical that nobody will be able to know your skill set outside there. You need to deliberately brand yourself. Look even, nowadays we have the era of social media. Look even the successful CEOs. A successful CEO, you realize that wanajua bado they are doing very well, but you realize that other people have podcasts, other people are doing, maybe they have forums, other people maybe they are branding themselves in terms of writing thesis ama publications on their areas of expertise. So you need to deliberately ensure that you position yourself for opportunities. Ukienda pale kama umepewa kazi fulani kufanya, don't just do whatever you're supposed to do. Go an extra hand to be able to do something else. Mtu ataona enyewe alini ilimpea kazi, but he can be able to go extra mile to work on this and he can be able to achieve. You see, and also make sure that in terms of your expertise, you deliberately branded yourself so that even people can be able to know your skill set. You see. Yeah, that is why it's always good to maintain your soft skills. Could you pale if I can be able to broaden again on that one, there are also like around 2 things I always tell to people which you don't learn in schools, which you can be able to assist. So the first thing is, despite the fact that yes, unaweza enda usome pale, unaweza enda ujue whatever you're supposed to do, but first of all know how to maybe communicate, because every person, irrespective of what job you do, you need to pass information. You see, you need to sell yourself. How do you sell yourself if you don't communicate, and not only communicating effectively? Because that ukitwa pale kama ingekuwa like kuna hiyo being given that opportunity to be able to speak yourself, people should not be called for interviews. But now by improving, I think even in the industry umesikia watu mtu anaitwa pale, somebody is good, but akipewa nafasi ya kujieleza, what can you be able to do? He can't talk. Yeah, and then if you can't talk, nobody can be able to know, because huyu mtu akujui. You've been given 2 minutes. Can you tell us about yourself? If you cannot be able to communicate effectively, utapata lose opportunity, you cannot even proceed. Even even when you're going to pitch for even investment, unaenda pale unapata banks, maybe angel young venture capitalists, mtu amekuja amesema I want to invest in your business. Can you tell me what you do? Pitch. So if you don't know, you might have that skill set, but if you don't know how to present yourself, it will go. The second aspect I tell people is marketing. You need to brand yourself. Every CEO, hata sahi ukiwa hapa, ukitoka Al-Huda TV, when you go outside there, lazima ambe Al-Huda TV I think is the best television for choice. You need to come and advertise with us. So you need to have that aspect of marketing and branding it to be the maybe the service either of choice, ama the television of choice, ama if you're selling a product of choice, ama the person somebody can be able to partner. So you need to have that aspect of marketing. Hizi vitu si za kufunzwa, hizo nizo unastahili kujua. And the last aspect is branding. You need to brand yourself. Ukienda pale nje mtu atakujuaje? Mtu atakujuaje that you're good in this? You need to ensure that umejipackage mzuri. I always tell my friends, especially the youths, these are the target people we're talking about.
we've been given a platform. This is where an area mali mtu akika hapa anaweza kuwa na even from BBC, even from Europe, anaweza na somebody is good in that area. We have platforms kama LinkedIn. We have platforms like okay, even Facebook, ama Twitter sometimes. So whenever you have like I think let me talk about LinkedIn because that is the more professional aspect. Okay, na kama LinkedIn you find that sometimes if you're good in certain areas, always brand something, enda pale andika good things about what you do. Yeah, sometimes do a bit of research, andika pale, so that if somebody now nikita alia amekuja kama nataka maybe I'm looking for somebody in that area, na naweza na pale niangalia nyewe this person is very good in this one, but because I can be able to see what he does. But if you don't position yourself professionally, nitakuwa naambiwa I want to refer even reference. I want to refer to someone. Yeah, unaenda kuangalia, let me just try to look at the kind of interactions, the kind of networks, the kind of what aspect it speaks about. Nikienda pale nikipata kuna chochote, now I'm like even if I bring this person, what am I going to get value? First of all, I can't see that he has networks. I can't see that what value am I going to get, you see. So you need to brand yourself so that you can be able to ensure that tumonekana pale na imeenda. So those three aspects you're not taught in schools, but communication skills, marketing skills and branding. You're not taught, but you need to have them in terms of position yourself. Yeah. Lewis, unasema kitu kizuri sana so hapo kwa branding. Maybe hivi sasa vijana mayouth wanatumia social media in a way that is not supposed to be used. Kwa sababu ingekuwa unatumia social media katika kujiuza wewe ama kujitengeneza, mtu unapokuwa anakuona anapata taswira yote yako, basi ingekuwa vijana wanapiga hatua kubwa sana, sio Nur? Wajua mara nyingi wacha nikwambia watu wengi especially the youth, they always look at social media as an opportunity to do things not the right way. Social media is an opportunity to do things the right way. Just like Lewis amesema, brand yourself. Let someone look at your profile and call you. Don't wait for someone to hold your hand akupeleke ati sasa Lewis huyu ni Ali. No. Let Lewis you go to your LinkedIn like you've said and look at your profile and call you. Wewe mbona umekaa tu pale mtaani, wewe unangoja siku ile Ali atanishika, huyu Ali mtiaji huyu bwana, huyu Ali ashiki mtu mkono. Kama Ali akushiki mkono, wewe una nini ambayo unaweza fanya ushikwe mkono? Unaona? Sasa hizi ndio vitu Lewis anajaribu kufafanua hapa, na vijana ikiwa wataelewa, watahamasika, basi watakwenda kujipackage, watakwenda kujibrand, watakwenda kujifanyia marketing wenyewe vizuri, mpaka mtu mwenyewe atakutafuta. Ali, watu hutafutwa ba. Si mchezo. Watu hutafutwa. Leo nilikuwa napitia gazeti moja asubuhi ambalo ni People's Daily ya unapewa wakati uko njiani kwenye magari, sio? Wenye magari. Sasa nilipokuwa nafungua nikamwona binti mmoja ambaye huyu binti tulimtrain drama shuleni. Drama festivals. Sasa hivi ndio brand ambassador wa Samsung. Hapana. Na si ati nini ama nini, kwa ajili gani? Kwa ajili ya acting skills zake. Aliona huyu atatusaidia. Sasa mbona wewe usifanye kitu, just do something extraordinary that Lewis will see you and come for you. By the way, I like the way you brand yourself. Thank you so much. Unajua uzuri ndio sasa kuna wakati ananipa heshima yangu. Kuna wakati anaamua kunipa heshima na kuna wakati anaamua kunibomoa. Lakini thanks sana. Shukrani sana. Na Lewis, umesema kuwa unapeana pia ushauri kwa career choice na nini? Swali langu kuu ni kuwa unapopeana ushauri wa kuhusiana na career, unaangalia nini kujua labda huyu basi akienda upande huo ndio itakuwa bora zaidi ama huyu? Unajua wengi wa vijana hivi sasa licha ya kuwa una uwezo kujichagua kile unachofanya, lakini kuna shinikizo uzazi pia. Kuna wazazi na kuna euphoria. Ukifanya labda haiko sana sokoni, fanya hii, na labda nafsi yako haiko kabisa katika kile kitu unafanya. Kuna wengi nasema hivyo kwa sababu gani? Wapo wengi ambao wamekwenda katika vyuo vikuu universities, wamesoma miaka miwili kwa course fulani, kinaona hii course mbona kama sioni kama najielewa, anatoka na hama. Kumbuka miaka miwili tayari ameweza kuharibu. Kwa hivyo unapokuwa unapewa ushauri, unaangalia vigezo gani kujua huyu ni bora akifanya hapa, huyu ni bora akielekea mkondo huu, huyu ni bora akifanya hivi. Na pia market course yenyewe. Naam. Nikimwambia huyu aende journalism, kweli atapata ama pengine hiyo market iko flooded, hawezi pata. Na unahitaji nini unapokuwa katika soko kama hilo kujieleza? Kama vile umesema kwenye account. Account ni kitu ambacho kipo, kimekuepo na watu wanazidi kufanya. Lakini unahitaji nini hasa kuwa tofauti na wengine mbali na branding na marketing na communication?
First of all, acha niongee Kiingereza. First of all, what I think is that what I always speak to a lot of people is it is just my case. Because in my case, when you try to look at my career trajectory, I did a Bachelor of Commerce Accounting option. Then I went there, then I did my Masters in Finance. But when you try to look at my career, I have not done anything related to accounting. Because from all banking, nilingia business development. I've worked there. I went to institutions where I decided to do also customization of different programs. So I've been doing business development. So one thing I always tell these guys, especially when you're looking for your career, is that you need to follow your passion. Because if you are passionate about a certain area, you'll go an extra mile. You'll want to be a bit creative. Because this is something you're passionate about doing. Because if you just go in an area which you're not passionate about, you'll be doing based on your key deliverables. Utakuwa najua that I'm supposed to do this and this and this, so this is what I'm supposed to do by end of day. But if you're passionate about a certain area, you'll want to make it better. You want to go an extra mile to be able to shine. So the first thing I always tell when I'm engaging these youths and we're having a conversation in terms of career choice, I'll be able to ask them, whatever you're doing currently, first of all, if you're already there, are you passionate about that? If the person is not passionate about that, what I always say is that I'll not advise them to be able to drop down. But in terms of your career, let's say that you're doing your undergraduate, there are very many professional programs you can be able to do on the other line. Like for example, let's say kama ulikuwa umeingia accounting sasa ile kufanya, and then you realize that you're not passionate about that. So what you can be able to do is that ukimaliza na unataka kuingia kama ni marketing umwana, that's where your passion is, you can be able to go there. Kuna hizo short courses, maybe ya mambo ya biashara, business management, you can be able to do that and you can be able to change your career on that one. Because if you become kwanza ukisoma ile accounting, there is also some ujuzi fulani unaweza pata. Unaweza sema that uweze tumia kabisa because you learn about money management. But then in terms of your career, you can be able to, it's never too late to be able to change that. Even journalism. There's a lot of people who never started journalism. Yeah, so even on media, kuna wengine sana unapata mtu alienda akasema pale business management, but because of alikuwa na career maybe prowess, it could be able to be very articulate. You could be able to do a lot of research. You could be able maybe to have personality in terms of presentation on media. It was given that opportunity. So I always say that yes, if kama umechagua hiyo course, umechagua na umeendelea, you can be able to finalize on it, but once you finish, you can be able to do these professional courses to align in terms of what you want to do. I know even I've been in banking sector. Kuna watu hata walimu walisoma walimu, lakini ako pale kwa teller. It doesn't resonate completely. Yeah, if you're given an opportunity na uwana pale you're passionate about that one, do it fully. But don't go to a course which, if you have not chosen, don't go to a course which is not passionate. Shida ngumu inakuwa ni wazazi. And which I want to urge a lot of parents. I think, but what I'm saying is that currently we're changing. We're starting to become westernized kidogo. Unajua kitambo ile kuanga kila mtoto hata mtoto wake akiwa mdogo sahi, atakuwa daktari. Want to be a pilot, you want to be an engineer, you want to be a lawyer, you see. Mtoto akikuja sahi aseme mimi I want to be a musician. Tusimwangalia vizuri, tutampoteza. Au mtoto akiamua sasa aseme mimi nataka kuwa maybe mwanariadha. Naambia, is that a course? Is that a career? No, football. So, yeah, Wao wana chapa tu. Ombocho njo. Kana upo serious na maisha. Yeah, right now I want to nilienda Kasarani pale. I realized that kuna even football academy. Even in the country where serious ones, even young guys say wame enroll wengine pale. They're being trained how to be able to easy life skills, communicating. Because they know that if they go different places, they are being taught about maybe languages, maybe German, French. Yeah, because they might be called somewhere life skills, interactions. They are not being trained about how to study maybe accounting ama nini. So ukiangalia, that is a step forward we're heading. So angalia mtoto wako, just look, because basically most of them wanaweza wana wakiwa primary. Where are they passionate about? By the time anamaliza maybe class 8, ile lower primary, you'll be able to see where the passion is. They now ensure that mchukue pale mali yako passionate, that's why you can be able to improve further. So what I always told them, if you already enroll, it is never too late to be able to change. Just follow your passion. Ukimaliza kama ni is a course you enroll which you're not passionate about, you can always diverge later on by doing the professional course, these short courses. Is CBC going to help this sickness? Now, I think for me, if you ask me personally, that is the best approach we ever, that's my personal thing. Because with CBC, first CBC, mimi ni mzazi. Yeah, CBC, first of all,
imenileta karibu na mtoto wangu. Because the first thing nowadays wakienda pale shule they are being wanaambiwa ukienda pale nyumbani and usaidiwe hii. They are doing some practical things. Akikuja pale ananiambia tuliambiwa hii tufanye hii. Nafanya aje? So the first thing is that uzuri wa CBC is that it has brought parents closer to their kids. That's true. Yeah, because sasa huwezi sema ni mambo ya mwalimu. Sasa you have to be keenly involved. Unafanya aje hii, what is the progress, because lazima umsaidie, lazima ni vitu fulani msaidie kutengeneza achukue shuleni. So it has brought that bond. Then secondly, CBC has really assisted in terms of bringing out the best in kids. From there now you can be able to see huyu mtoto ako passionate hapa, this is where the strength is. Sima, so unajua kitambo ilikuwa especially primary school walikuwa nafunzwa pale kila kitu akienda pale yeye is reading towards ni kwa number 1 2 3 akisoma pale akianguka na kuja unasema mtoto wako is a failure. But with CBC you can realize that mtoto is not very good in masomo hapa but is also very good in these other areas. So can I be able to nurture unaweza ona where the strengths and weakness of your kid is. So you can be able now to know which are some of the places now you can be able to nurture your kid and then you promote that one. So I think CBC for me I think is one of the best in terms of especially for ER childhood, because it is bringing parents more closer to their kids and then secondly it's bringing out the best in our kids. Yes. Yeah. Kweli kabisa. Maana CBC nyumbani sana karibu na watoto CBC ali inagawanywa, kuna sport science, kuna sciences, kuna humanities. Saizi university zetu za Saienda, muuliza hata Lewis atakwambia. Utapata wanafunzi wengi wako kwa hizi arts subjects, humanities. Wachache sana wako kwa sciences. Lakini CBC itakuwa wengi wanakwenda sciences, wachache wanakwenda kwa hizi talent. Academies zinafunguliwa. But all in all ni idea ambayo ikifanywa kazi vizuri itakuwa iko sawa, itakuwa manufaa. Na Lewis, ninachomfurahisha ni kuwa unaamini sana na kutoka kwa sehemu ambayo uko na utulivu na ama kutoka katika comfort zone yako na kujua basi mimi ni journalist, basi akili yangu haiko kwingine. Hiyo inafurahisha ni kuwa unaonesha kuwa lazima una uwezo wa kutoka katika ile sehemu ambayo upo huru. Na kama sasa unapokuwa umezaliwa Kisumu, basi usizaliwe Kisumu, ulelewe Kisumu, uoe Kisumu, ufe Kisumu. Tanua hivyo, toka Kisumu nenda kwingine, jaribu kutengeza mji wako kwingine. Lakini pia unanifurahisha kuwa uli apply kwa kazi ambayo huna experience yote nayo, lakini kujipuliza. Na hiyo ni swala ambalo hivi sasa kijana kufanya ni ngumu. Kijana anapotumiwa nafasi ya kazi anakwenda kuangalia okay, unahitaji moja, mimi sina hii sasa na apply nini wakati mimi sina, siwezi ingia. Anaangalia hivi experience ya miaka 3 mimi nina moja, bora ni apply bwana. Nafanya hivi lakini mimi sijasomea hii. Unaona? Yaani hiyo sasa ndo iko, lakini labda wewe ulikuwa na mantiki tofauti, ulikuwa unakuwa sina experience na yeye anataka team leader na unajua ulikuwa unataka miaka fulani lakini bado uka-apply. Unahisi ni nini sisi kama vijana hatufanyi kwa kufanya vitu kama hivi? Unapokuja ajira kazi hatuchagui sana kwa hii nataka hii mimi sina. Hatujijazi tukisema wacha tu ni apply na vitakavyokuwa. Kitu naweza sema hapo kama vijana tunastahili kujituma. Kujituma. Nothing is impossible. I can give you an example bila umesema hapo. I remember when I was working in one of the institutions, kuna kazi ilikuwa advertised. Bila hiyo kazi ilikuwa advertised, watu walikuwa wamesema pale definitely walikuwa wanataka kitu kama around 7 to 10 years experience. Na kuna mtu hakuwa na hiyo experience. So what he said is that let me just apply. Bila ali apply and it happened coincidentally. Bila ali apply hiyo kazi alikuwa peke yake. I see. Yes. Because wengine waliona wakasema hii kazi 5 to 10 years experience ni kazi mingi. Hii niweze siwezi chukuliwa, hii si yangu, wacha wako na masomo, wako na experience apply, but always give it a shot. Because what I can tell you is that most employers right now, they're not looking sana ile mambo ya experience. Wanaangalia experience kidogo, but wanaangalia somebody who is willing to learn. Yeah, because ukichukuliwa pale, you might umeweza kumefanya in a certain company, but when you go to another company, every company has its own way of doing things. So despite the fact ulifanya kwingine, when you come to this company you have to be trained how the culture, how wanafanya vitu aje. So if you're a person who is willing to learn, you might not have that experience, but that ability that you're flexible, unataka kusoma, you have that ability to, you can be given that opportunity. But ile kusema that this is not me, this is not my area, I cannot be able to get it, you might not be able to, hiyo itakuwa ngumu sana. So the best thing is that whenever you get that opportunity, go there, present yourself.
if you don't have the necessary skills, yes, say that mimi najua mnataka kama 7 years experience, I have like around 3 years experience, but what I know is that I've been able to accomplish this and this, and I'm willing to learn if given this opportunity. You might find that is your breakthrough. Don't always fear that that one will be difficult. Yeah, ni call, unajua kila mtu ako na kipawa chake. Yeah, so once you given that opportunity, you can always do. Even the Bible, pale even David, angeona pale Goliath vile ni mkubwa, anasema qualifications, lazima mtu akuwe mkubwa. Mimi nikiangalia pale Goliath kiana kupigana na yeye bila anakaa jitu, so qualification lazima mtu akuwe na But yanga alisema pale mimi the best thing is I think this probably my breakthrough. I'm empowered. Wacha nijiamini. You go there, you do your best. Yeah, they always say it's better you do what? You do in the battlefield, yeah, than surrendering that not trying. Because you never know. I always give this mantra to guys. I always tell them that how will you be able to know something it was meant to be how it will be if you don't give an opportunity for that. So what you do is that you give it that opportunity, go there, pitch yourself. If you fail that, you'll be able to say, yes, I did my best and it was not my day. But then you might realize that was your opportunity, but ulisema ni kama si yangu, then you surrendered even before trying. Yes. So when you see those ones, just go there, give that opportunity, sell yourself. After selling yourself, now wachia wengine kufanya nini? Kupeana wasia, because somebody might go there with the experience, but it's not the caliber of the person they are looking for. Yes, yes. And lastly, before even we finalize, there's something aspect I wanted also to tell the youths, especially the order of that I want to go back to the issue we spoke about branding. Nowadays employers have developed a different way of doing employment. First of all is that if you referred, when you apply, that period when they are shortlisting, they always check a lot of things from your social sites, from interactions. So nowadays they do that already they have in the back of the mind the kind of person they are looking at. And I've just forgotten the name, the way it's called is pipe. I think pipe employment, there's a way they call it that. When you find there, some employers have already identified that maybe tomorrow Ali anafanya kazi mzuri sana. You doing Noor is doing a good job in that area. So we want to attract Ali to come for this job. So whenever they're advertising, they're always also gauging. They have already seen what you're doing. They have seen your expertise, and you've seen you are the ideal candidate. So before when they advertise, sometimes you find even when already they know the potential people they want to attract. You see, so deliberately, you as a person, you need also to be brand yourself in an aspect that when the employers are trying now to put together like the people they want to attract, will you be able to fill that profile? Yeah, and they look at two things. They need somebody. Every company, they need somebody who can add value. The way you can add value. First of all, you can add value in the aspect of bringing your network to be able to create, and that one they can be able to see based on where you worked and your interactions. They can see, you can also bring value in terms of now your experience, what you've been able to do, and also can be how somebody is a bit innovative and you can bring on board. So you need to position yourself on that aspect, but never be afraid to go to uncharted waters. The people have been able to go far, that the people have gone to blue zone areas. Wanasema ile mahali watu hawajaventure sana, that is the place I want to go. And wherever you go to that iyo mali which you think that is difficult, when you finish it, that's when you become very prosperous. Yes, yeah. Msafi kabisa. Lewis, wakati tunakimbia kile na maswali machache kumalizia, tuingie katika uongozi na vijana kwa ufupi tu. Wewe umezungumza na vijana kuhusiana na youth and leadership. Hivi sasa vijana wengi sana kwa tunazungumza na Nuru Said wapo bungeni, wamekuwa katika baraza la mawaziri, ima waziri ama makatibu waziri ama wadogo waziri, nazungumzia ma MCA. Wengi ni vijana ambao walipokuwa wanachaguliwa, wengi wa vijana wenzao walitarajia kuwa hawa ndio watakuja kutokuwa sisi kama vijana kutoka katika jinamizi ambalo lazima kutokomeza, lakini ni tofauti kabisa. Unahisi sisi kama vijana tunakosea wapi tunapokuwa tunapewa uongozi? Ni nini tujirekebishe kuhakikisha kuwa tunatengeneza njia mwafaka kwa vijana wenzetu ambao wametupatia ajira ile ya kuwa waheshimiwa? I think probably thank you for that. The way I can be able to answer it is that I think we have a different perspective towards the leadership. I think a leader is supposed to create policies, a conducive environment, ya sisi kujikuza in whatever we do. I think youth wengi mali tunakosea is that we expect that when leaders are being chosen, we expect wakuje wa empower biashara zetu. But it's not supposed to be that one. Mtu anasema somebody has been chosen to a CIS position, ya cabinet secretary position. That person is not supposed to come and wewe mwenyewe akufanya mimi akupe pesa ama akufungulie biashara.
Yeah, so you find that our expectation is mtu akienda pale labda maybe akupe tender kwa vijana, maybe akuje kwa biashara zako, but in most circumstances those guys are supposed to create conducive environment, unaona, kwa maybe policies zinazosaidia maybe ku access funds, zinazosaidia nini. So I think there's a lot of expectation which is always needed in term. So what I can say is that as youth, what we need to do is before you being assisted, you need to come up with a creative idea. If you find that somebody is in a certain position, let's say somebody is a CIS in a certain position, what you need to ensure is do you have any creative idea? Do you have any creative business? Once you have that creative business or that creative idea, you'll now be able to approach that leader you've been able to choose to be able to see how you can be able to support you on that one. It can be able to support you like in terms of the opening up in terms of networks the people want to approach, or in terms of maybe a bit of some funding. But if you don't have, let's say, a business, if you don't have any creative idea, I think it will be you will be assisted, because hapo tutakuwa tunasema ile alichaguliwa lakini hajanisaidia. Kitu ya kwanza nasema kuuliza is what idea do you have so that I can come and support you. Unapata pale vijana pale mtu hajaana chochote, amekaa pale mtaani, ametulia pale, analia, sasa tulichagua kijana hajanisaidia. Baadaye unamuuliza uko na biashara gani, uko na idea gani inaweza kuja nisaidie kufanya nini, kukusaidia zaidi ya implementing that. So I think that's part of the challenges we always face as youths. Yeah. Halafu pia mara nyingi Lewis utapata kwamba hawa vijana pia wanataka kuingilia uongozi, lakini wanaenda, they go into that leadership with a fixed mind that are going to loot and eat. They are not going to work for their constituents or any other thing. Advice gani uko nayo kwao? I think now I'll go to the electorates. Wale watu wanapiga kura. Unajua we always get it wrong from the first time. We get it wrong because sometimes we choose leaders based on how vocal they are in the society. Yes. Unapata, that is the biggest challenge we face, because we vote a leader based on how vocal he is in the society, and then we allude that being vocal, you're going to implement those policies once you're given power. We need to choose people based on their competencies, you see. Hiyo ndio challenge kubwa tunafanya. Which we appointing, we choosing politicians to those positions instead of managers. Ajui we choose a politician, ukimchagua pale politician as a youth, yeye tena pale kupiga kelele hivi na hivi. But in terms of managerial skills, how do I execute, nafanyaje hii, na execute nini, naweza leta creative ideas, it cannot be able to get it. Alafu pia Lewis, so many people have listened to you, na tunaona pia katika mtandao kina Ekadeli wanafurahia mazungumzo yako, but wanasema watakupata vipi if in any case wanataka any advice or professional advice from you? How do they get you? Mimi naweza hapa namba yangu. My number is always open. I'm never afraid to, you can call anytime. Media nini. Yeah, so nikishapeana hivyo, lakini usipige usiku kabisa. Wakati wa kazi 8 to 5 tuko, tunaweza jadiliana. So social media, Facebook wanajiita Ambassador Lewis Momanyi. Ambassador huyo ilitoka because nilikuwa nataka kwa balozi wakati mwingine. I'm an ambassador of your World Literacy Foundation. I'm an ambassador of youth advocate, so that is where ambassador kuja. So Ambassador Lewis Momanyi. On LinkedIn naitwa Lewis Momanyi. On Instagram Lewis Momanyi 001. And then namba yangu ni 0726 725 557. Rudia tena. 0726 725 557. Unaweza nipigia wakati wote. If you need a bit of some advice, you can always talk. If you need some mentorship, you can always discuss on the same. If you have maybe a startup business, you have challenges in terms of how do you create structures, how do you access maybe markets, how do you get maybe investors on board, you can always discuss on that one. If you're doing maybe you in agribusiness, you want to understand which countries you can be able now to target to in terms of exporting your products, I can always give you advisor on that. And above all, if you want mentorship, leadership, career choice, you want to be spoken to how to change your trajectory, we can always discuss. Lewis, kamera yako ndio hii. Nataka umhamasishe vijana sasa hivi wanaokutizama. Zungumza nao moja kwa moja kwa dakika moja. Unawaambia nini hasa wakati huu wa uchaguzi? So my fellow youths, what I want to say is that this is the time for elections, and being the time of elections is we need to choose wisely.
let's not choose every politician we see that is out there. We need to choose managers who can be able to execute our ideas. We need people who can be able to support us, and let's not be involved in these because youth, in most of the time, we are the ones who are being pulled to be able now to cause chaos, to be able now to cause making our country not to be very stable. So this is the time, the right time we need to choose the right leaders. And let me tell you something is that this is the world of unlimited possibilities. You can be able to make it whatever you aspire to be. It is never too late. Even if you find that your career is not going to the right place, they always say that it becomes dark before the light always comes. Always believe in yourself. Always be open. And I also want to speak to men out there, especially this aspect where you find that a lot of people are suffering from mental illness. Always get somebody to talk to. Get a mentor, get somebody who can be able to discuss to, so that whenever you think that things are not going well, you can always be given direction, can always be guided in the way forward. And above all, to everyone, happy Valentine. Wewe wasanii walitoa pesa mingi sana, wewe una kitu. Shukran sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi. Lewis, asante sana. Amazing insights, amazing ideas. I think we'll call you back again so that we'll talk more. And I think we'll just have a CEO chit chat because you are a CEO material. Shukran sana mtazamaji. Mimi naitwa Nur Said, viwanjani wananiita mshambuliaji alistaafu. Kwa niaba ya mwenzangu Ali Salim hapa, amefurahia sana kusikiza maneno ya Lewis. Yeye alikuwa anataka kusomea political science, akaenda kusomea journalism. Saya na regret, but you can still make an about turn ukarudi kwa political science. Shukran sana, maasalam.